ברוכים הבאים לפודקאסט מיוחד של שפות-שלי, אני האריאל, אני נמצא כאן היום עם ג'וש, כרגיל. Hello, Ariel. Hi Josh, how are you? I'm wonderful. How are you? So I'm doing well. Happy to be back for this special podcast because we have a New Year's Eve special. מה זה אומר? סילבסטר, שנה חדשה. שנה חדשה. 2022 בפתח. יש לנו תוכניות גדולות כאן בשפות-שלי לשנה החדשה בבית ספר שלנו. 2022. 2022. אנחנו כרגע עובדים על כל מיני תוכניות, תוכן, ודברים מאוד מאוד מעניינים. כולכם מוזמנים ליצור איתנו קשר או להגיע לסניף שלנו בעיר ימים. בואו נתחיל עם a little bit of talk about what New Year's Eve really means. So בואו נתחיל עם המילה. מה זה New Year's Eve? מה זה Eve? זה שם, Eve. נכון. מי זה Eve? מי זאת חווה? חווה. אוקיי. כמו מי השם אדם וחווה, זה אדם וניב. Yes. Well, Eve זה קיצר ל-evening. So זה הערב לפני שנה חדשה. נכון. Right? So that's what New Year's Eve means. The implication is also that it's the night. זה גם אומר שזה גם הלילה לפני השנה החדשה. So, Ariel, why is this a big deal? למה זה big deal בעצם? Okay, why is it a big deal? I think it's a big deal because firstly, a lot of people make New Year's resolutions. מה זה resolution בעברית? resolution זה לקחת, להחליט, לעשות משהו. זה החלטה. החלטה, לקחת על עצמך החלטה חדשה. החלטה לדרך חיים, your lifestyle. לדרך חיים, לדוגמה, אם אתה מעשן, if you smoke, הרבה אנשים לוקחים החלטה להפסיק לעשן. אולי זה אחת ההחלטות שכדאי ממש ליישם, נותנים למאזינים שלנו רעיונות, אבל כן, יש כל מיני החלטות כמו להפסיק לעשן, לעשות דיאטה, להתחיל לעשות ספורט. I will run every day, לעשות משהו כל יום, נגיד. אז יש קונוטציה ל-New Year's resolution לרוב האנשים, למה? בגלל שרוב האנשים לא יכולים בעצם to follow up on their New Year's resolution. They'll start for a couple of months, and then eventually it'll peter out. It'll להפסיק. Couple of months? A couple of months, maybe even a week, a day. Maybe one drunken morning even. Yeah, or a minute. Yeah, a minute into the new year. Or a fleeting thought. A fleeting thought. אני יכול להגיד לך מעצמי, from my personal experience, מהחוויה האישית שלי, במיוחד שהייתי ילד, הייתי מתייחס לכל הילד גם שגדל בחוץ לארץ, הייתי לוקח את כל הסלבריישן של New Year's Eve, מאוד רצינות, כמו כולם, יש את כל ה-fireworks, זיקוקים באוויר, וכל המסיבות והרעש והבלגן, יש לו כל המסיבות, ותמיד הייתי מנסה לקחת החלטה לשנה החדשה, אף פעם עד היום לא נשמרה, אבל כן, זה רעיון כיף, resolution, New Year's Eve resolution. Oh yeah. Okay, so אני רוצה לשאול אותך משהו. I want to ask you something because you said something about when you were younger. When you were younger, was this in the northern hemisphere or the southern hemisphere? Because where I am from, איפה אני, when it's New Year's Eve, it's very cold. It's part of the coldest time of the year in America. זה ממש קר ויש המון שלג. זה קשה לחגוג את זה בחוץ מהביתה. כולם הולכים, כולם יוצאים, אבל כולם לובשים, you're wearing a lot of clothing. Right? מתלבשים מאוד חם. So for you, what was New Year's Eve like? Was it cold or hot? אז אני גדלתי, I grew up in the southern hemisphere, שזה צד הדרומי של כדור הארץ. כן. בצד הדרומי, in the southern hemisphere. In which country? I grew up in South Africa, which זה דרום אפריקה, פירוש. כן. ישר. ובעצם בצד הזה של כדור הארץ, זה חם. באזור ניו יר'ס איב, ואז מה שהיה קורה, היינו חוגגים בכל מיני, בבגד ים, אולי לפעמים אפילו על הים, החופים, גם לפעמים מלא אנשים, ובכל מקום גם הברים והמועדונים על החוף, were full of people having a party, a big party. Wow. It sounds very different. So how was it, how was it for you in Wisconsin? So I remember in high school having to walk very, very far. Not very far, but it's very far when it's really cold. Minus 12 degrees Fahrenheit, something like that. Fahrenheit? Fahrenheit, yeah, minus 12. That's like what, minus 50 degrees? I don't know the conversion. Yeah, but it's very cold. It's never been this cold in Israel, ever. Okay. Right?
So New Year's Eve is fun when you're at a house with people having, or at a bar. But when you're going from place to place, especially as a teenager, it can actually be kind of dangerous. So what's usually recommended is you have someone called a designated driver or someone מישהו שלא שותה בלילה to take everyone around to drive people places, because otherwise you'll be confined or you'll be stuck במקום אחד. בגלל הקור. Yeah, because it's so cold. So New Year's Eve for me is a lot more restricting. Actually, it is a lot more darker and not as it's festive, but it's festive within a climate that's very dark. Very dark and very brutal. Yeah, מאוד אכזרי, קשה. Yeah, very cold. Very cold. Okay. Yeah. So let's kind of talk a little bit about how people celebrate New Year's Eve, other than like we said before, people gather, often eat. There is one thing in America, it's televised, that happens in New York. It's called the dropping of the ball. What is that, Ariel? אני ראיתי את זה כמה פעמים בחדשות. מה זה בעצם? זה בטיים סקוואר, שהכדור יורד, נופל בעצם. קורה כל שנה. גם בשנת קורונה זה קרה, נכון? לא זוכר, יכול להיות. אני חושב שהם כן הורידו את הכדור בלי קהל, יכול להיות עם הרבה פחות קהל, אבל... כן. השנה אני מאמין שכן יהיה קהל. כן, אולי. אוקיי, so dropping of the ball. כן. הפירוש של זה הכדור נופל. ומה קורה מתי הכדור נופל לגמרי? כולם מתנשקים. Everyone kisses, right? So kisses the spouse, their partner. Kisses their partner, or sometimes a stranger if it happens. That is always the magic of New Year's Eve. That is the magic of New Year's Eve, for better or worse. Okay. So the last thing I'd like to talk about, which is a big tradition in the Midwest of America and on the East Coast too, is called the polar bear plunge. Now, I'm sure you've never heard about this before, but like I said before, New Year's Eve is extremely cold in much of America. So the morning of New Year's Eve, everyone is usually very hungover. Yani יש להם hangover, בגלל שהם שתו כל כך. So something that a lot of people do is they will gather en masse in a big groups of people, go to the beach, undress into swimsuits, and run into the freezing water. Yo. Yes. They will run in. It's like everyone charges at the same time. They'll scream charge or something else. People often dress up wearing their favorite sports costumes or will dress up like funny. And it's a big thing that everyone runs in the water. Some people stay for a minute, 2 minutes, 30 seconds, and people are screaming. It's so brutally cold. And then people run out and they get in their towels and then they get dressed and then go home. But it's supposed to be like a way to, in my opinion, at least, it seems to me that it's a good way to wake yourself up if you're extremely hungover, is to jump into freezing cold water. Which coast does this happen on? Which beaches? So on the East Coast. In Florida? Does it happen in Florida? No, well, there's no snow in Florida. However. Imagine you tell this whole story and you guys, in Miami they do this. No. It's like a cold 20 degrees. Yeah, so let me reiterate that this is the Midwest of America. יש חוף במidwest? Yes, on the Great Lakes. So we have kama agamim gedolim, right? Like we have the Great Lakes, and people come to the coast in the Great Lakes. Chicago, Milwaukee. I'm in Minneapolis. I think they do it in some of the rivers, right? And then also on the East Coast in New York or along, the Atlantic Ocean. Okay, and what do you estimate the temperature of the water is? In the Great Lakes, the Great Lakes... frozen over? Well, so oftentimes it's frozen over, but people break the ice and make a path for it. Or it's really cold, but it's not frozen entirely. So you can go in, and it depends on the water content, actually, because salt water on the East Coast doesn't freeze as fast because it has salty content, whereas fresh water freezes more. So it actually depends. I would say probably that the East Coast water is probably colder simply because it has a lower freezing point. This is turning into a chemistry discussion. אוקיי, אבל זה כיף למאזינים שלנו לשמוע קצת אינפורמציה, ובדרך כלל המטרה של הפודקאסט של היום זה בעצם לתת קצת אינפורמציה כללית למאזינים שלנו על New Year's Eve. Yes. Speak a bit of English, an interesting topic, נושא דיבור נקרא לזה להיום, תוכן של על מה זה New Year's Eve, מה המשמעות. שנינו גדלנו בחוץ לארץ, אני וג'וש, אז לכן לנו זה
רגע, די מעניין ומרגש. Do you have plans, by the way? Yeah, I do. I'm going to meet up with a few friends I've made recently in this area and hopefully see where the night takes me. And if I'm lucky, maybe get a kiss. Okay. And are you going to be doing the polar bear plunge in Netanya? You know what? I don't think it's organized enough where it could be a phenomenon. I think I would just be viewed as a crazy person running into the water. Okay, so נעשה כזה דבר. ג'וש מהצוות שלנו יהיה בחוף פולג ב-12 בלילה, New Year's Eve, מחר בלילה. They'll miss it by the time this is launched. Oh, okay. So for next New Year's Eve, 2023. אז ל-New Year's Eve הבא, 2023, אנחנו נתחיל טרנד עם הפודקאסט הזה, שאנחנו נקרא לזה The Polar Bear Plunge, ב-New Year's morning actually. Yeah, בוקר הראשון בשנה החדשה. בוקר ראשון בשנה החדשה. 2023, 2023. 2023, זה בעצם להתעורר, ללכת לחוף הים. ולשחות, למרות שהטמפרטורת המים כרגע לא פחות מ-0 בישראל אף פעם, אבל זה יהיה קר, יהיה קר. אוקיי, אז זה התוכניות שלך למחר, basically meet up with friends, and what are you guys planning on doing? Like, where are you guys meeting up? Do you have a place, a bar, a house? I think we will play it by ear. ננגן את זה באוזן, נגיד. play it by ear? ומה זה אומר play it by ear? מה זה אומר לנגן את זה באוזן? לזרום, לראות איפה זה... לראות איפה הלילה מוביל אותך. בדיוק. What about you? What are your plans for celebrating New Year's Eve? This year, actually, I don't have that many plans because, unfortunately, my wife isn't feeling that well. She's been sick a couple of days, so I'm going to basically try to catch up on sleep this weekend and try to relax because if I have another party this weekend, I might not pitch up to work on Sunday or Monday. So I take my work pretty seriously, and I think I'm just going to have a resolution to go to sleep early on New Year's Eve. That will be my resolution, trying to stick to it. Basically. Is it a resolution for all of New Year's or is it just for New Year's Eve? It's just for New Year's Eve. And, you know, but knowing me, I'll probably have a proper hangover on on New Year's Day. Yeah. Or maybe you'll... So we have New Year's Eve, but we didn't discuss New Year's Day. Okay. What is New Year's Day, Ariel? New Year's Day is the day after New Year's Eve. זה 1 לינואר, קוראים לזה New Year's Day. Eve זה כמו שתיארת קודם, קיצור ל-evening, או השם חווה. במקרה שלנו זה קיצור ל-evening. עכשיו, New Year's Day, רוב, לא נגיד רוב, אבל הרבה מהאוכלוסייה חוגגים עד מאוחר מאוד, ולכן יש להם קצת hangover. ו-New Year's Day זה בדרך כלל יום מאוד שקט, מאוד אפורי כזה. אוקיי, אז אני חושב שסיכמנו את New Year's Eve, New Year's Day, וקצת טופיק, קצת הסבר על הפולר בייר פלנג' אני אהבתי מאוד, על ה-Southern Northern Hemisphere, החלק הצפוני והדרומי של הכדור הארץ, איפה חווים כרגע קיץ ואיפה חווים כרגע חורף, איפה אתה היית מעדיף להיות עכשיו, ג'וש, בקיץ או בחורף? Summer. אני האמת שתמיד summer, גם אני הייתי מעדיף, summer זה היה ממש ממש כיף, וכל כך דברים, בילדות שלי, כל כך דברים כיפים קרו ב-New Year's Eve, בקיץ, היום אני מוכן ללכת לישון מוקדם. אז אני רוצה להגיד תודה רבה למאזינים שלנו, לחלק כולכם, Happy 2022, מאוד שתצליחו, לרכוש שפה חדשה, ולייצב את האנגלית שלכם, אם זה מטרה שלכם ללמוד אנגלית, אם אתם מקשיבים לנו כרגע, אז זה מטרה שלכם, היא באמת ללמוד אנגלית. את שפות-שלי, Josh, what is our vision? Our vision is to teach language in the best and most productive and efficient way possible. I would sum it up in 2 words, our vision. Our vision is taking passion of our students and turning into our mission. Our mission is to teach and get them speaking a new language and to do our job professionally. So אנחנו תמיד כאן בשבילכם, אנחנו מקווים להמשיך להיות כאן בשנים הקרובות, and תודה רבה, it was fun, and have a party. Yeah, thank you so much. Bye-bye.